Praha. We have Valerie Garnier from Fenerbahçe Alagöz Holding and Ceyhun Yıldızoğlu from Çukurova Basketball Mersin. Firstly, thank you so much for sparing a few moments. I'm sure it's an intensely busy week for you, so we do appreciate it. We'll first have opening comments from each of the coaches. We'll then open the floor to questions. Be aware that we will have translation from and to Turkish throughout our press conference today. First of all, Coach Medya, what are your thoughts heading into the Final Fours? Sorry, yeah, okay, I will try to give my best. Being here for the Final Four for the first time, it's a special experience for us. It's an honor for us to represent our club, our town, and our country. We are for give our best. We want to appreciate one of the best international event. We are happy. We want to finish this tournament without regrets. We'll now have translation into Turkish. Öncelikle burada olmak, dörtlü final için burada olmak çok özel ve çok güzel bir tecrübe olacak bizim için. Ülkemizi, kendi şehrimizi temsil edeceğiz. Bundan dolayı mutluyuz. Elimizden gelen bütün her şeyi göstererek bu turnuvadan olumlu sonuçlar almaya çalışacağız. Okay, Coach Hekova, not your first time at a Final Four. How are you approaching this season? You know, if you ask me about Final Four in the beginning of the season, I will say, okay, maybe in future, maybe next year, maybe next season. But day by day, week by week, our team was stronger and stronger. And for us, it was a big success to win the group, then go through playoffs. And this is what we are dreaming of, is Final Four. Because really, in the beginning of the season, the team was new, without mainly persons of last seasons, like Alicia Thomas or Brianna Jones. And I'm really, really glad, not only happy. Bu senenin başında bana sorsanız bu sene olmaz ama seneye olabilir derdim bu Final Four için. Ama hafta hafta gün gün daha güçlü bir hale geldik ve dörtlü finale kadar gelebildik. Gerçekten sezonun başında bu kadar iyi olduğumuzu söyleyemezdim. Ama bu sene burada olduğumuz için çok mutluyuz. Coach Garnier, what are your feelings for this weekend in the Final Fours? We are happy to be here, like the other team. It's an habit for the Fenerbahce, but it's not an habit for me. The last time I was in the final, I participated in the Final Four. It's 10 years ago with basket. So, like the other team, we are the same line to start. We try to give our best. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Fenerbahçe adına ve kendi adıma da ayrı ayrı mutluyum. Ben 10 yıl önce buradaydım. Daha önce başka bir takımda buradaydım. Elimizden geleni yapacağız dörtlü finalde. Coach Yıldızoğlu, what's your mindset heading into our Final Fours? Sorry, I want to say a lot of things. But I lost my voice. I can't swallow. That's why. Just want to say, we are so happy to be here, part of Final Four. I'll try to ready for tomorrow. Thanks. Thank you. Çok fazla şey söylemek istiyorum ama maalesef sesimi kaybettim. Onun için fazla konuşmayacağım. Burada olmaktan dolayı, dörtlü finalde yer almaktan dolayı mutluyuz. Kendimizi yarına hazırlıyoruz.
Okay, we've had our opening comments from each of the coaches. We'll now open to questions from the floor. We'll go coach by coach. Does anyone have any questions for Coach Mezia? Sorusu olan varsa soruları alacaklar şimdi. Congratulations on an amazing season. The first half of the season was okay, but the second half of your season was fantastic. What changed for you and the players? Thank you. I don't know if everything changes, but I think something changed after our win against Mersin. Because we decided since the beginning to play games after games. And after this win, I think we really believe that we can qualify for the Final Four. Regarding our oppositions, we do not consider ourselves like a favorite, but after this win, we was so close to be qualified. So we just decided to, as a team, to play better and better, to trust on the process, to have this chance to participate to the Final Four. Evet, soru olarak sezonun ilk senesi sizin için normal geçti, ilk başı sizin için normal geçti ama ikinci yarısı harikaydı. Bunun için neler söylersiniz diye sordular. Hoca da şans da bize yardımcı oldu biraz dedi. Bu turnuvada favori olarak görünmüyoruz ama şu an aslında finale de çok yaklaştık. Daha iyi olmak için her gün çalışıyoruz. Any further questions for Coach Mezia? Well, I definitely... we have a question there, second row. Merhabalar, öncelikle başarılar diliyorum tüm ekibe. Anadolu Ajansı'ndan Serkan ben bu arada. İki Türk ekibinin iki koçuna bu soruyu sormak istiyorum ben. Otoriteler tarafından aslında favori olarak gösteriliyorlar. Çukurova Basketbol'la Fenerbahçe. İki Türk ekibinin yarı finalde karşılaşması bir erken final diyebilir miyiz? İki koç ne düşünüyor bu anlamda? Bu ayağa geçen finalde kupanın sahibi olması açısından bir adım daha mı önde? Neler söylerler? So the question is for the two Turkish clubs coaches, and he says, as for the authorities, that these two clubs seems as the favorites of this tournament. Do you think we can call the semi-final as an early final, and do you think it will give a better luck to the one who goes to the final to win this tournament? I'm not totally agree with you because it's not a series of the final. It's just 2 games, and the 2 games are 2 finals. And if we don't win the first one, we don't have the second final. And in one game, every team can win. So for me, it's not the truth. All the team here, all the coaches, all the players, we are in the same line to start this competition because we have to receive the pressure of the competition, the pressure of the fans, the pressure of the result. We are in the same line. No favorite. Ben bu düşünceye katılmıyorum dedi. Final serisi oynamayacağız sonuçta. 2 maç oynanacak ve 2 final niteliğinde maç oynanacak. İlkini kazanmadan diğerini oynayamayacağız. Dolayısıyla önce ilk maçı kazanmamız gerekiyor. Bu maçları her takım kazanabilir. Herkes buraya bu amaçla geldi. Biz de şu anda baskı hissediyoruz. Hem taraftarlarımızın baskısını hem de istediğimiz sonucu alma baskısını hissediyoruz. Dolayısıyla ben herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Okay, are there any more questions for Coach Mezian specifically? He asked the same question for the coach. Oh, okay, sorry, my apologies. Coach Yıldızlı. Okay, same answer. Same thoughts, yes. Any further questions specifically for Coach Mezian before I get my chance? Okay. Coach, you're one of only 3 teams to beat Praha this season. What have you learned from that, and what are the key aspects for your matchup this week? So I don't know if I'm sure you understand. I understand your questions, but we learn from everybody every day. So
me as a coach, I try to learn every day, like my players have to learn every day. As I already said, regarding the oppositions, we don't consider ourselves the favorite. I think the pressure is more on the other coaches than on my shoulders today. But we are determined. We are motivated to give our best. We are ready to face the challenge. But yeah, what I can say more? Just play. Thank you. Soru şöyleydi, eşleşmeler için ne düşünüyorsunuz turnuvadaki eşleşmeler için? Cevap, her gün öğreniyoruz, ben de öğrenmeye devam ediyorum ve takımım da öğrenmeye devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi biz kendimizi favori olarak görmüyoruz. Buradaki bütün koçlar arasında en çok kendini rahat hisseden benimdir. Dediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Perfect, thank you. Are there any questions from the floor for Coach Haykover? Başka sorusu olan var mı? Yaman Karadavut, Mersin Şehir Gazetesi. Dünyamız çok sıkıntılı bir süreç içerisinde geçiyor. Barış'a çok ihtiyacı var. Huzura çok ihtiyacı var. Sportif faaliyetlerde kulüplerimiz ya da kulüpler uluslararasında sporcularımız da dahil barışa daha çok katkı yapabilmek için neler yapmak gerekiyor? Teşekkür ederim. Buyurun. The world is having some bad moments and we need peace in the world. What kind of things do you think the clubs and players can do to contribute to peace? This is a difficult question, but but we are not fighting with weapons. So we are fighting only on the court. So it's peaceful. I hope so. So no fighting. What means now in the world? Zor bir soru dedi ama biz sadece sahada savaşıyoruz, dünyada savaşmıyoruz. Dolayısıyla sadece sahada yaptığımız bir savaş bu dedi. Okay, I'll bring it back to basketball for you. You don't have All Black, who is injured. Unfortunately, there seems to be a lot of responsibility now on Cazorla for these games. Is that something that you agree with, and how do you see her role this weekend? This is. Just wait for translation. Okay. Kadronuzda Oblak olmayacak sakatlandığı için Cazorla'ya daha çok böylelikle yük binmiş olacak. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl olacaksınız sahada? Yes, she is sitting here, but surgery was very successful, and in short time she will be back. But during the season we had many problems like this, but this one was the worst. And we resolved these problems from the beginning of the season, really. So all our team is ready to replace anybody on the in the team on the court, and this is the big difference if I compare last season and this season. Kendisi burada oturuyor, başarılı bir ameliyat geçirdi. Umuyorum kısa sürede iyileşecek. Sene içinde böyle şeyler çok yaşadık biz. Bu bizim için önemli değil. Sonradan ayağa kalkmasını bildik ve bütün takım şu anda hazır. Geçen seneye göre daha hazırız diyebilirim. Any further questions specifically for Coach Haykover? Hi, Coach. Here, over here. Your duel against Villeneuve will have Valériane Ayayi against rising young player Janelle Salin. Both of them are in French national team. What can you say about Valériane's season so far, what she brings to your team, and have you scouted a player such as Janelle, who's one of the biggest threats of Villeneuve? It's about Ayayi? Okay, so another question for you. No? Okay.
Valu is one of our main person, not only on the court, but in the locker room also. I used to say that moms, they are getting back with different view of all life. And basketball start to be not the main thing, but they relax with basketball. So she think a lot about basketball, but she is totally different person. And for us, it's really important, not only on the court, but also in the locker room. Valu sadece sahada değil, normalde de çok iyi bir insan. Onun için sadece basketbol öne çıktığı bir şey değil. Basketbol oynayarak kendini anlatabiliyor ve rahatlıyor. Ama onun dışında, saha dışında da iyi bir insan olması bizim için çok önemli. Okay. Are there any questions for Coach Garnier? Yeah, Paul. It's a very strange situation that you play the Turkish finals in between this tournament. Do you think this will have any impact on the semi-final? Türkiye'de yarı final oynayacak olmanız biraz garip bir durum. Bunun yarı finali etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Yes, it's a very strange situation, but in Turkey, this kind of strange situation happens. It's difficult, but the team are totally different during the Final Four. It's not the same rules. In Turkish League, you have only 4 foreign players, and in each team we can now to have 8. So the team are different. I think the basket will be different. So it's not the same, but it's not easy. It's not easy situation because we play against Čukurova last Friday, last Sunday, tomorrow, and next Wednesday we have to make the third final. So it's a difficult situation, but we have to do with. Evet, bu gerçekten garip bir durum ama Türkiye Ligi'nde oynadığımız takımla burada oynayacağımız takım farklı olacak. Çünkü Türkiye Ligi'nde 4 yabancı ile oynuyoruz. Burada 8, aynı durum değil ama bizim için kolay da değil. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Pazar günü Çukurova ile oynadık. Yarın da oynayacağız, haftaya da oynayacağız. Zor bir durum ama bunu kabul etmek zorundayız. Any further questions for Coach Garnier? I have one. For many, you enter the weekend as favourites. That brings with it pressure and expectations. How do you deal with that personally, and how has your team dealt with that situation? I came to Fenerbahce. I left my main team to come to Fenerbahce at the last moment because it was for me an opportunity to participate at one Final Four because they used to be at the Final Four. After, when you sign in Fenerbahce, you have always the pressure, even if we play against the last team of the championship. So you have to do with. But we like also. We did this job because we like to have this pressure. Because if we have this pressure, it's because you have maybe an opportunity to win. Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra en alt sıradaki takımla oynasanız bile bir baskı hissediyorsunuz. Ve bu sene imza attıktan sonra dörtlü finale kadar yükseldik. Ben bu baskıyı seviyorum. Bu baskı bizi ayakta tutan şey. Okay. Any further questions for Coach Garnier? We are going to briefly ask some questions for Coach Yıldızlı. Bear with him, though. He is under the weather today. Are there any questions for Coach Yıldızlı? Başka sorusu olan var mı? Paul? There will be amazing fans in the arena, but also sometimes when there are home fans, there is extra pressure and expectation. How will your team deal with this? Sahada çok harika taraftarlar olacak ama bazen tabii ki ev sahibi taraftar olunca baskı da yaratıyor. Sizce bu durum sizi nasıl etkileyecek? Paul, we are gonna be ready. Don't worry. Hazır olacağız, merak etme.
Short and sweet. Okay, that will conclude the first part of our press conference. Coaches, thank you so much for your time. It's much appreciated. We will be back shortly with the second half of our press conference when we'll be joined by our captains. Welcome back to the second part of our 2024 EuroLeague Women pre-event press conference. As you can see, we're now joined by the captains of all four teams. We have Caroline Aleo from Villeneuve d'Ascq, Theo Oblak from USK Praha, Alprionar from Fenerbahçe Alagöz Holding, and Marina Mabry from Çukurova Basketball Mersin. As before, a huge thank you to our players. This is your non-comfort zone now. You're not on the basketball court, so it's a little bit more complicated. We'll get your initial thoughts, then we'll open up to the floor. Again, we'll have translation to Turkish and from Turkish throughout. So, first of all, Caroline, how are you feeling heading into the Final Fours? To be honest, it's a bit like crazy for us. We didn't accept it at all. And yeah, day by day, we work hard. We just saw game after game, and now we're here. So we're just like super exciting, super proud, and yeah, we're just enjoying this weekend. Soruda dörtlü final öncesi nasıl hissediyorsun diye soruldu. Gerçekten çok iyi hissediyorum dedi. Biz her gün çalıştık bunun için ve her geçen maç daha iyi olmaya başladık. Burada çok heyecanlıyım gerçekten ve bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Thank you. Taya, obviously bittersweet for yourself with the injury, but how have the team's preparations been going ahead of the weekend's games? Yeah, the team is doing good. I would say, like how coach said before, we didn't know what to expect at the beginning of the season. But of course, game by game, like we saw like that we can do, a lot. Of course, like from every player when comes to Prague, like it's a wish to be on the Final Four, and I think like the team is ready to play tomorrow. Takım iyi durumda. Neler yapabileceğimizi zaman içerisinde gösterdik. Dörtlü finalde olmayı gerçekten çok istiyorduk. Şimdi buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Alperi, how are you feeling heading into the Final Fours? It's always nice to be here. We are happy to be here and excited. Final Four is always top-level organization for European clubs and players. It's going to be perfect Final Four, I think, because every team have great players, great teams, and we are happy and excited to be here. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Dörtlü finalde yer almak Avrupa'da çok üst düzey bir seviye demektir. Burada bulunan her takım da çok iyi seviyeye sahip. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Marina, what are your thoughts? How are you feeling heading into this weekend? Like everyone else said, we're all really excited. I think it's huge for women's basketball in general because it's growing the game. Every time we're getting more and more viewers, more and more people watching and paying attention. So I just hope that we can put on a really good show for everyone. Ben de diğer arkadaşlarımın söylediği gibi çok heyecanlı ve mutluyum. Bu kadın basketbolu için çok önemli bir hafta sonu. Umarım ilgi çekebiliriz ve umarım izleyenlere keyifli bir basketbol hafta sonu geçirtebiliriz. Okay, we'll now open up to questions. We'll go player by player. So are there any questions for Caroline? Sorusu olan var mı? Paul. Congratulations on a great season. Can you tell us what you feel makes your team special and how you've managed to get here and make history? I think, all these girls of my team, they are really one by one special. They are like crazy. Only like our presence to this weekend, they are all crazy. And I think we have like a really competitive team, and everything we want to do is winning. And this is the way we arrived there finally. We only want to win
we don't. It don't matter against who we're gonna win. We're gonna play. We want to win, and I think this is the way. Finally, we achieve this season in Euroleague, and now we're there. So just enjoying, stay crazy as we were, and competitive. Takımdaki herkes, bütün oyuncular tek tek çok özel oyuncular. Çok iyi ve mücadeleci bir takımız. Sadece kazanmak istiyoruz. Bu seviyeye kadar da böyle geldik. Kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Bu hafta sonunda burada eğlenmek istiyoruz. Any further questions for Caroline? Okay, I certainly have one. How do you think it's going to feel if you get to lift the trophy on Sunday, and have you let yourself think about that? Really, it's just a dream. Like all our journey from the beginning of the season to now, it's a dream. So we're just keeping dreaming, and just this noise. I don't know. Clearly, it's a dream. Pazar günü kupayı alırsanız neler hissedeceksiniz diye soruldu. Bu bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Sezon başından beri hayal ettiğimiz bir şey ve hayal etmeye de devam edeceğiz. Okay, are there any questions for Teo? Okay, Paul? You guys have a great front court with Ayai, Sabali, Magbago. Do you think this is where the main advantage will come in the semi-final, your size and strength? Of course, we have a great players under the basket, but also outside. So I think also depends on how the game is going to go. We're going to try to find where our strength is going to be on this game, and try to, for sure, force it where there is going to be the best. And then, of course, we all hope for the win at the end. Soru şöyleydi: Ayai, Sabali ve Makber'le birlikte güçlü bir takımsınız diye soruldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz diye soruldu. Cevap olarak tabii ki çok iyi oyuncularımız var, hem pota altında hem pota dışında. Maçlarda da nerede güçlüysek oralara yoğunlaşıp o şekilde oynamaya çalışacağız dedi. Any further questions for Teo? Yes, on the front row. Thank you. Hoş geldiniz. Benim sorum Alperi'ye. Alperi, Çebeka ile playoff'ta ilk 2 maç oynadınız ve çok rahat geçtiniz. Bu sizin için yarı finalde bir avantaj mı, dezavantaj mı olacak? Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? So the question is, you played against Mersin in the Turkish playoffs, and you were really, it was a really easy game for you. Do you think these games being so easy will be hard for you in the semifinals, or no? Do you just relax? I don't think so, because Final Four is totally different. Our roster is different, their roster is different, and it's gonna be one game. In Turkish leagues, we are playing 3 games, and it's our 10th Final Four, and we learn from our experience, because Final Four is always open for a surprise. As I said, it's going to be one game, and it's their home court. And of course, it was a good game for us, both of them. But as I said, things can change, and Final Fours are always open for a surprise. We will do our best for tomorrow. Bu maçların rahat olacağını düşünmüyorum. Çünkü dörtlü final çok farklı. Burada kadrolarımız farklı. Ve bir maç oynayacağız. Türkiye Ligi'nde bir seri oynuyoruz. Final tecrübelerimizden yararlanarak daha iyi oynamaya çalışacağız. Daha önce dörtlü finallere katıldık ve tecrübe edindik. Tabii ki dörtlü finaller sürprizlere açık, kimin kazanacağı hiç belli olmaz. Kazandığımız maçlar iyiydi. Bunlardan dolayı mutluyuz. Ama dediğim gibi dörtlü finaller sürprizlere açık seviyedeki turnuvalardır. Okay, I'm not going to let Taya escape with just one question. Are there any more questions for Taya on the floor? Okay, there's one in the second row.
Just behind you. Is it not for Taya? I'm going to ask a question. I've been lucky enough to commentate on all of you guys all season, so I grabbed my opportunity to actually ask you some questions. It was obviously not the way you wanted things to go last season in the Final Fours, to put it politely. What do you take from that, and how has that affected the team this year? Yeah, of course. We know what happened last season. We played at home, like the Final Four. Maybe, I don't know, maybe the team also maybe couldn't handle the pressure, or I don't know what happened there. But this season, it's a new season. We have a quite different team how it was last season. We have a very good atmosphere in the team. The girls are great. I don't know, I would say it's very nice, and I think it's going to be totally different this season. And also the difference is we've finished first in the group. Maybe also this gave us a bit more of the confidence at the end. But how other players said, it's a Final Four, so you don't know what to expect here. And I mean, everybody wants to win at the end, so we will see what the games are going to bring. Geçen sene neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanıyorum takım baskıyı kaldıramadı, bilemiyorum. Bu ama farklı bir sezon. Çok iyi bir atmosferimiz ve ortamımız var. Geçen sezondan çok farklı. Grubu ilk bitirdik. Belki de o bize güç verdi, bilmiyorum. Ancak daha önceki arkadaşlarımın da söylediği gibi dörtlü finalde her an her şey olabilir. Okay, are there any questions for Alperi? What would it mean for Fenerbahce to become the first Turkish club to win 2 titles and make history, and also the first Turkish club to win 2 in a row? Fenerbahçe 2 kez bu turnuvayı kazanırsa sence bu Fenerbahçe için ne anlama gelir ve bu hani sizin için de 2 kere üst üste kazanma fırsatı olacak. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? It will be perfect for sure, because it's our dream, of course. We did amazing job last year, and it was historical season for our club, because as I said, it's 10th Final Four, I think. We are here, and it was special one, and we will fight for another one, because we know how feeling is winning Euroleague, and we know very well how is lost everything in Final Four. That's why we will do our best for our dreams. Gerçekten ikinci kez kazanırsak çok iyi olur. Bu bizim hayalimiz. Geçen sene harika iş çıkardık. Dediğim gibi sanıyorum 10. dörtlü finalimiz. Geçen seneki çok özeldi gerçekten. Bir tane daha kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Dörtlü finalde kazanıp şampiyon olmanın da her şeyi kaybetmenin de ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden kazanmak için elimizden geleni yapacağız. We have another question in the second row. Hayat Mersin Gazetesi, Hüseyin Beş kardeş. Benim sorum Fenerbahçe kaptanıma. Pazar günü yapılan Süper Kupa maçında Fenerbahçe futbol takımı U19 takımıyla çıktı ve protesto ettiler, yani Süper Kupayı. Bu Fenerbahçe bayan basketbol takımını nasıl etkiledi? Teşekkürler. So the question is, the football team of Fenerbahçe on Sunday show up to the game with their under-19 team. How do you think this will affect the basketball women's team? I think we're going to focus in on basketball questions here today. We're here to focus in on what is an amazing competition and the climax of another amazing EuroLeague women's season. I'm not going to lie, I don't want to listen to about football. Okay, so I do have a question for you, Alperi. Very few people get to be a captain of such a historic club. How has that felt this season? Çok az insan takım kaptanı olabilir. Bu sen bunun için neler hissediyorsun? It's perfect feeling, of course, because I can't explain. I think it's dreamy. Fenerbahçe is the biggest sport club, and our basketball team is always playing top-level basketball, going top-level organizations, and it's feel amazing. And I
captain of great players, and I'm learning too much from them, and I try to help them about Turkey and Turkish basketball organizations, and we just grow up together, and it's amazing. Yes, it's amazing. Benim için çok iyi bir şey. Nasıl anlatayım bilemedim. Fenerbahçe Türkiye'deki en büyük takımlardan bir tanesi. Hep üst seviyede oynayan ve üst seviyelere aday bir takım. Ben de harika oyunculardan oluşan bir takıma kaptanlık ediyorum. Türkiye ve Türkiye'deki basketbol çok ileri düzeyde. Ben de Fenerbahçe'de kaptan olmaktan dolayı çok mutluyum. I think we have one more question for Alper. Benim sorum şebeke kaptanı Marina Babre'ye. Marina, playoff maçlarında performansından çok uzaktın. Sezon içi performansından. Nedeni neydi? Bir de yarı final maçına hazır mısın şimdi? Tabii bu ayrı bir platform. Kendini nasıl hissediyorsun yarı final öncesi? So you were under your normal performance during the playoffs against Fenerbahçe. What do you think? Are you ready for the semi-final now? Yeah, I mean, we're only human, so, you know, sometimes I'm not going to play my best. But you got to focus on the team anyway, so just trying to do what I need to do for our team to win. So if it means scoring less points and getting assists, or getting points and less assists, rebounds, whatever it is, that's what I'm going to focus on. And then just using the energy of my teammates to help me kind of propel back up to my regular performance is kind of the key for getting back to your regular self. Sonuç olarak biz de insanız. Biz de bazen en iyisini yapamıyoruz. Bu yarı finalde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma odaklanacağım. Onlara odaklanacağım. Asist yapmam gerekiyorsa asist yapacağım. Blok yapmam gerekiyorsa blok yapacağım. Takım arkadaşlarıma yardım etmeye odaklanacağım ve bu bizi daha iyi bir seviyeye getirecek. Ona inanıyorum. Any more questions for Marina? Yep, Paul. Congratulations on a fantastic individual season, Marina. But in this semi-final and at Final Four, it feels to me like it's really important that it's a team performance from Çukurova to get the job done, and that it's not all going to be about you or Kaylee Copper. Is that something that you agree with? Yeah, I mean, anytime you're winning championships, it's never about one player. We need everybody to step up, and I think just kind of focusing your performance on making everybody else better around you. Your teammates are going to get you involved, and bringing your best self and focusing more on everybody in your team rather than just yourself is going to be key to winning a championship, as always. Soruda bireysel performansı için oyuncuyu tebrik ettiler. Dörtlü finalde bireysel performanstan öte takım performansının ön planda olacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz diye sordular. Şampiyona kazanmak hiçbir zaman bireysel performanslarla olmuyor. Takımın performansıyla oluyor. Takımın içinde olmak, birlik olmak çok önemli. O zaman gerçek kendinizi yansıtabiliyorsunuz. Başkalarına yardımcı olarak takım arkadaşlarına yardımcı olarak kendinizi buluyorsunuz dedi. One final question opportunity. Anyone a question for Marina? Son bir soru alabiliriz. No? Okay. Thank you very much for your time. Good luck this weekend. And we're all looking forward to you all on the floor. That concludes our press conference. Thank you very much for attending. And we hope you enjoy the EuroLeague Women Final Fours. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.